Laos is fully prepared to host the 8th ASEAN Education Ministers Meeting, or 8th ASED, scheduled to take place in Vientiane. การกักเกียมทั้งหมดมาฮอดมื้อนี้ถือว่าพวกเขาได้มีกองประชุมคณะสีนำระดับชาตินำมาตีราคาเบิ่งความเพียมพร้อมของพวกเขาเห็นว่ามีความเพียมพร้อมซึ่งสามารถดำเนินกองประชุมได้ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ Deputy Minister of Education and Sport Sengdeuan Lachanthaboun told a press conference held shortly after the meeting saying that Laos is in a high state of readiness to host the meetings. คาดคะเนผลได้รับจากกองประชุมดังกล่าวหันคันสิเว้าและต่ออาเซียน According to her, the ASEAN Education Ministers will hold talks toward defining the future considerations on the post-2015 vision for education sector of the regional bloc, which comprises 10 member countries. In addition, the minister will discuss and identify priorities for the next 5-year plan for 2016 to 2020, which will be formulated. The 8th ASED will also reveal and evaluate shortcomings and the progress made in implementing the 5-year action plan 2010 to 2015 on education cooperation. กองประชุมนี้เป็นกองประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ The Organizing Committee described the 8th ASED and its related meetings as important and meaningful events for drawing up a future roadmap and reviewing cooperation over recent years. The meetings are seen as a significant contribution to further narrowing the development gap in education and human resource development among ASEAN countries, notably between the older and newer member nations. และอยู่ในกองประชุมนี้จะมีกองประชุมปิ่นออมตื่มอีก5กองประชุม 5 related meetings will be held on the sidelines of the 8th ASED. These include the ASEAN Plus 3 Education Ministers Meeting, when ASEAN Education Ministers will hold talks with education ministers of the 3 dialogue partners, China, Japan, and the Republic of Korea. อันที่1ก็เป็นกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสศึกษาอาเซียนครั้งที่ 9 The ASEAN 9th Senior Officials Meeting on Education and the 2nd East Asia Summit, or EAS, Education Ministers Meeting will also be convened. พร้อมทั้ง7รัฐมนตรีเฮานี่ก็จะได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานในระยะเวลา2 ปีต่อหน้า 2014-2016 นี้ Deputy Minister of Education and Sport Sengdeuan Lachanthaboun said hosting the meetings, coupled with the fact that Laos assumes presidency of the ASEAN Education Ministers Forum from 2014 to 2016, will raise Laos' profile in the international arena. กองประชุมนี้จะมีผู้เข้าร่วมนี้จาก18ประเทศ Delegations from 18 countries and 4 organizations are expected to attend the meetings. The delegations come from the ASEAN member countries, the 3 dialogue partner countries, EAS member countries, ASEAN Secretariat, and the Secretariat of the Southeast Asian Minister of Education Organization. ASEAN Education Ministers have identified 4 priorities that ASEAN cooperation on education would address. These are promoting ASEAN awareness among ASEAN citizens, particularly youth, strengthening ASEAN identity through education, building ASEAN human resources in the field of education, and strengthening ASEAN university networking.